precipitate of cuprous oxide. A red precipitate of cuprous oxide is obtained. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, tolens plus oleate. Tolens plus oleate, it gives silver mirror, Ag. Okay, failing plus oleate, red PPT of copper. Okay na, copper oxide. Okay na, these tolens and failing, it is positive for oleate, negative for ketones. Negative for ketones. You remember it. Okay, this is in your laboratory. Okay na, you should know. So this is test 1. Clear? అర్థమైందా ఆంజనేయులు? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ఓకే, ఫర్దర్ రాసుకోండి, టెస్ట్ రాసుకోండి. ఓకే, ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని ఇది రాసుకోండి. ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ సి డబల్ బాండ్ OH అండ్ ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ కాపర్ సొల్యూషన్. మనకు ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది కాపర్. ఓకే, ఫెయిలింగ్ A, ఫెయిలింగ్ B అనే 2 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ గా in test tube small amount of aldehyde solution and we adding failing A solution and failing B solution small quantity, then heating. So the solution turn into red PPT. That is the red PPT is cuprous oxide. Okay na, red yellow or yellowish green. Okay na, red PPT అనేది we observe a red PPT, that is cuprous oxide అనే ఒక precipitate means ఒక సాలిడ్ అని. ఓకేనా, సో ఇంకా మిగతా ఏమొస్తుంది, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో దీస్ 2 are Tollens test and failing test. It is distinguished test for aldehydes and ketones. ఓకేనా, ఓకే, these 2 tests positive for aldehydes, negative for ketones. Clear? Next one, final of the Schiff's test. Okay na, Schiff's base is right. Okay na, Schiff's test, only aldehydes restore the pink color of Schiff's reagent. This is also test for aldehyde. Only aldehydes restore the pink color of to Schiff's reagent. Schiff's reagent is prepared by dissolving of rosaline hydrochloride water and passing SO2 gas until the pink color is discharged. Okay, see, this is aldehyde 2 moles. This is Schiff's base. Okay na, this is Schiff's base, and final is violet purple color solution. So this is a positive test for which one, aldehydes or ketones? Tell me. Anyone? Okay, Tollens and failing and which one, Schiff test. Okay, now this is positive test for aldehydes. And remaining are ketones. Okay, now negative for ketones. Okay, now so in test tube. Okay, now in test tube, adding a solution of carbonyl compound, which is aldehyde or ketone. We adding Tollens reagent. Okay, now if silver mirror is come, that is aldehyde. If silver mirror is not observed, that is ketone. And another test tube solution, we adding carbonyl compound and adding failing A, failing B solution. So a red PPT is observed, that is aldehyde. If not observed, that is ketone. So also Schiff test also positive, restore the pink color for aldehydes and is not restore the pink color for ketones. Okay. Clear, sir? So this is for black 2. Okay na, black 2, black 1 inorganic, black 2 organic, black 3 physical, black 4 general. From black 2 unit 4. Okay na, unit 4 is completed. Okay, aldehydes and ketones. So overall ga carbonyl compounds. Okay na, carbonyl compounds. See these questions. Okay na, model question examination చూడండి. How do acetone react with following chlorine, hydroxylamine? ఇవన్నీ చూడండి, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే,
చూడండి. So this is so from these questions, okay, now from these questions how to come prepare, okay, any general methods, any prepare three general methods, aldehydes and ketones are direct question. So what are the questions are there? Tell me anyone. Kenijaro reaction. What is Kenijaro reaction? Aldehydes having no alpha hydrogens. Aldehyde having no alpha hydrogens undergoes Kenijaro reaction. What about aldol condensation? Aldehydes and ketones having alpha hydrogens. Aldehydes and ketones having alpha hydrogens undergoes aldol condensation. Undergoes aldol condensation. Clear? Yes, sir. Okay. So this is aldehydes and ketone chapter is over. Okay. So take screenshot for last one, shift test. So we go for next unit. Okay. Okay. Next unit heading. Put the heading carboxylic acids and its derivatives. Carboxylic acids and its derivatives. See, take screenshot. All right. Okay, na? I will explain. Okay, na? You know that what is carboxylic acid? How do you write the functional group carboxylic acid? Anyone? C double bond H. C double bond O. OH. OH. Okay, na? Give one example of carboxylic acid. Formic acid. Formic acid. Okay, na? Formic acid. Red ants lo మన బాడీలోకి ఇట్లా కుట్టినప్పుడు మండడానికి ఏంది రీజన్ ఇచ్చింగ్ అవడానికి దే రిలీజ్ యాంట్ రిలీజ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, అండ్ వెనిగర్, యు నో దట్ వెనిగర్ ఇన్ కిచెన్. ఓకేనా, వెనిగర్, ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఎసిటిక్ యాసిడ్, లాక్టిక్ యాసిడ్, ఓకే, మాలిక్ యాసిడ్, ఓకే, సిన్నమిక్ యాసిడ్. సో ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ carboxylic acids. Okay na, carboxylic acids and its derivatives. Derivative means from carboxylic acid we get in extra, okay na, acid chlorides gaani, acid amides and acetic anhydride and different and esters. These are the carboxylic acids and derivatives. See in this chapter, okay na, in this chapter objectives, okay na, what is the carboxylic acid, what are the carboxylic acid, an introduction, okay na, introduction. So which are going to be carboxylic acid and nomenclature of carboxylic acid, general and IUPAC nomenclature, general and IUPAC. So you know that acetic acid CH3COOH is acetic acid, that is a common name, but IUPAC name CH3COOH, CH3COOH, it is acetic acid, common name. What is IUPAC name? How many carbons? 3. Tell me. 2 carbons. Yes, sir, 2 carbons. Ethane. So COOH, the end name with oic acid. Oic acid. Ethane plus oic acid. So can you tell me acetic acid IUPAC name? Ethane plus oic acid. We can mix. Ethanoic acid. Ethanoic acid. Ethanoic acid. You know that CH3COOH is acetic acid and vinegar, common names. But IUPAC nomenclature is ethanoic acid. If there are 3 carbon, propanoic acid, butanoic acid, like this. Okay, and monocarboxylic acids are there, dicarboxylic acids are also there. Okay, see these are the nomenclature. And next one, general methods for preparation. So how do we prepare carboxylic acid in general methods? This is also important question. Okay, just they ask, right, any general 3 preparation method for carboxylic acid. You have to write any 3. ఏవైతే ఈజీగా ఉంటాయో అవే రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ 5.4, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఇన్ దిస్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ నేమో రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. దేర్ ఆర్ నేమో రియాక్షన్స్. సో వెన్ ఎవర్ నేమో రియాక్షన్స్ ఆర్ కమ్, యూ షుడ్ కంపల్సరీ రీడ్. ఓకేనా, రివైండ్ అండ్ రివైండ్, బికాస్ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. Okay, and these are for carboxylic acid. These are carboxylic acid derivatives. See 5.5, carboxylic acid derivative. What is acid halide? You see this C double bond O, OH. This is carboxylic acid.
General formula. Yes or no? Carboxylic acid general formula. Acid halide means we put, okay na? We put in place of OH just Cl. This is acid, this is halide, RCOCl, acid halide. This is one of the derivative of carboxylic acid, acid halide. Okay, clear? RCOCl. C. RCOCl. This is acid halide. Okay. Next, acid anhydride. Acid anhydride. Ela ante C. Acid anhydride. So this is carboxylic acid. You know that. Okay, na? This is carboxylic acid. In the place of one hydrogen, this they are adding R, C double bond O and O, C double bond O, R. So ఇలా ఉంటది. క్లియర్ గా రాసింది చూడండి. యాసిడ్ అన్హైడ్రేట్ అనేది ఎలా అంటే R, C double bond O, O, C double bond O, R. ఓకేనా, ఒక హైడ్రోజన్ బదులు ఏ గ్రూప్ వచ్చింది? R, C double bond O, AC గ్రూప్ వచ్చింది. AC అందుకే యాసిడ్ ఎన్హైడ్రైడ్, యాసిడ్ ఎన్హైడ్రైడ్. ఇది ఎన్హైడ్రైడ్. ఓకేనా, R, C double bond O, O, R, C double bond O, R. These are two alkyl groups, different. ఇది యాసిడ్ ఎన్హైడ్రైడ్. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ డెరివేటివ్ అమైడ్స్. సింపుల్ గా R, C double bond O, OH బదులు ఏం రాస్తాం ఇక్కడ? We are putting NH2. This is amide. Acid amide, acid amide, acid anhydride, acid halide. Okay, this is also derivative of carboxylic acid. Okay, next fourth one, ester. R, C double bond O, O, C double bond O. Sorry, R, C double bond O, R. Enough. R, C double bond O, O, R. Okay, na. In the place of one hydrogen, we are adding another alkyl group. This is ester. R, C double bond O, O, R. This is ester. These all are which one? Carboxylic acid derivatives. Carboxylic acid derivatives. So in this lesson, we have to read and we have to study acid halide preparation properties, acid anhydride preparation properties, amides preparation properties, and esters preparation and properties. Clear? Yes, sir. These are the summary and the total. So what we are studying in this carboxylic acid and derivative. This is also one of the big chapter. From this also you get long answer question compulsory. Okay na? Aldehydes and ketones, and from this carboxylic acid you compulsory long answer question is there. Okay? ఇక్కడ తీసుకున్నారా? ఇదంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఏం చెప్తున్నా అదే రాయండి. ఓకే. C. The functional group present in carboxylic acid is COOH. This group is known as carboxyl group. The name of carboxyl group. Carboxylic acids are classified into monocarboxylic acid and dicarboxylic acid. And okay, COOH, one COOH is there, mono. If there are two COOH is there, dicarboxylic acid. Depending upon number of carboxyl group. Okay, now monocarboxylic acid has one carboxyl. This is the simple representation of monocarboxylic acid. R, C double bond O, OH. Okay, now if the nomenclature, okay, if COOH is group is there, the end, okay, now the end name with oic acid. You have to remember oic acid. Yes. So are you understanding? Or not? Sound ఎవరా? Okay, sound లేకుండా కూర్చోండి. So see, formic acid, another example. See this, formic acid and acetic acid, example for monocarboxylic acid. Mono means one COOH group is there. So see, COOH. This is how many COOH are there? Only One. CH3 COOH. CH3. COOH. How many carboxylic acids are there? Only one. Also only one. So these all are considered as monocarboxylic acid. Monocarboxylic acid. And see, dicarboxylic acid contain two carboxyl group. Oxalic acid and sir. Oxalic acid. COOH.
ఓకేనా. ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ మీరు తింటారుగా డైలీ టమాటో. ఓకేనా. టమాటాలో ఉండే యాసిడ్ ఏది? ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. టమాటాలో ఉండే యాసిడ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. మేబీ అన్ని విటమిన్ సి ఏవైతే ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయో అన్ని మాక్సిమం సిట్రిక్ యాసిడ్ కానీ, మరియు యాపిల్స్ లో మ్యాలిక్ యాసిడ్ కానీ, ఓకే, ఎస్టిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ కూడా యాసిడ్స్. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ మోనో ఆర్ డై? డై. ఎందుకంటే there are two COOH groups there. Dicarboxylic acid, the name is oxalic acid. COOH bond COOH. Okay. And ఇదిగోండి మెలోనిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది అంటే మెలోనిక్ యాసిడ్ ఇది CH3 COOH, ఓకే, CH2 COOH COOH COOH. ఓకేనా. there are 3 carbons, but how many carboxyl groups are there? Only 2 carboxyl groups are there. So this is example of dicarboxylic acid. Clear? Yes, sir. Okay na. Carboxylic acid lo aliphatic untadi, aromatic untadi. You know that aliphatic means open chain like this. Okay na, open chain, carbon carbon COOH. This is aliphatic carboxylic acid. Aromatic means simple ga benzene ring, COOH. What is this? Cyclos. What is this? Tell me. Benzene. This one? Which one? The name end with Chepna, which end with oic acid. Benzene oic acid. Benzene plus oic acid. You put the name benzene plus oic acid. Benzoic acid. Benzoic acid. Okay. Benzoic acid. Benzene plus oic acid. Benzoic acid. This is aromatic carboxylic acid. This is 1, 2, 3. How many carbons are there? 3. Okay. Now 3 means propane. COOH means oic acid. Now propane plus oic acid. What is the name? Propanoic acid. This is aliphatic carboxylic acid. This one is aromatic carboxylic acid. Clear? Yes, sir. Okay. So these are the classification and different. ikkada undi ide matter. General formula of an aliphatic carboxylic acid is RCOOH. That of an aromatic monocarboxylic is ArCOOH. Okay. So and then next one, ikkada undi alcohols ante ela prepare aithe acids anevi. Alcohols oxidizes into aldehydes and aldehydes oxidizes into acids. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఆక్సిడేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. హియర్ వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ హియర్? RCH2OH is converted into RCHO. What is the change here? If addition of oxygens are there, removal of hydrogens. Reduction process. Okay. Yo, not reduction. This is oxidation. This is oxidation, but removing of hydrogens. RCHO. Here RCHO to RCOH. What is the change? Addition of oxygen or removing of hydrogen? Addition of oxygen. Okay. From alcohol to aldehyde, removing of hydrogen. From aldehyde to acid, addition of oxygen. Okay. Now both are oxidation. I already clear that. Addition of oxygen also oxidation, or removing of also hydrogen also oxidation, and loss of electron also oxidation, and increase oxidation number also oxidation. Okay. Clear? Yes, sir. సో నామిక్లేచర్ చూడండి. సో అంత అవసరం లేదు, సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. HCOOH మీకు తెలుసు, ఫార్మిక్ యాసిడ్ అని తెలుసు. ఓకే. ఫార్మిక్ యాసిడ్. HCOOH is ఫార్మిక్ యాసిడ్. How many carbons are there? 1. 1 means meth plus oic acid. ఏంటి దీని నేమ్? Methanoic acid. మిథనోయిక్ యాసిడ్. IUPAC నామిక్లేచర్ ప్రకారం మిథనోయిక్ యాసిడ్. ఎస్టిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి ఇథనోయిక్. 3 కార్బన్స్ ఉంటే ప్రొపనోయిక్, బ్యూటనోయిక్. నెక్స్ట్ మోనో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఉన్నది బీటా హైడ్రాక్సీ. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, ఇది COOH గ్రూప్, ఇది పక్క కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్. నిన్న చెప్పిన ఆల్ఫా బీటా గామా. సో దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఇస్ బీటా కార్బన్. ఏమేమి ఉన్నాయి? బీటా పొజిషన్ ఏమున్నది? హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ అనేది ఉంది. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? లాంగెస్ట్ చైన్ ఏంటి ఇందులో? హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ దేర్? లాంగెస్ట్ చైన్ 3 or 4 carbons.
4. సో ఈ కార్బన్ కూడా ఒక కార్బనే. 1 2 3 4 ఇలా ఉందంటే ఇది చూడండి, ఇలా ఉంటుంది. CH3 CH OH CH2 COOH ఇలా ఉంది. అది మీకు కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఇలా రాశారు. ఓకేనా, ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4. ఓకేనా, ఇది 1 2. థర్డ్ పొజిషన్ ఏముంది? హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ ఉంది, అంటే 3 హైడ్రాక్సీ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. 3 హైడ్రాక్సీ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. అలా కాకుండా ఆల్ఫా బీటా పరంగా ఉంటే దిస్ ఇస్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా కార్బన్, దిస్ ఇస్ బీటా కార్బన్, దిస్ ఇస్ గామా కార్బన్. In beta carbon, which group is there? OH. OH means hydroxy. OH means hydroxy. Beta hydroxy, చూడండి, బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. బీటా హైడ్రాక్సీ బ్యూటనోయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ అది అర్థమైందా? క్లియర్? కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఇలా రాశారు. ఇక్కడ చూడండి, నంబర్ 1 ఇది 2 ఇది 3. చెప్పండి, ఆల్ఫా క్లోరో, అంతే కదా, 2 క్లోరో ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్, లేదా ఆల్ఫా పొజిషన్ ఏముంది? క్లోరిన్. సో ఆల్ఫా క్లోరో ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. సో దిస్ ఇస్ మోనో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు తెలియాలి వాట్ ఈస్ యాసిడ్స్. ఆల్డిహైడ్స్ అంటే క్లియర్ అయింది కదా, ఏ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్స్. మీకు బిట్స్ లో కూడా ఇస్తారు. ఓకేనా, రిప్రజెంట్, హౌ టు రిప్రజెంట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. They give RCOOH and RC double bond O, OR and ROH and ROR. This is the answer. RCOOH is the answer. Okay na, carboxylic acid represented as RC double bond O, OH. Clear? Yes sir. See, structure, common name, IUPAC name. So 3 carbons ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ గా మీకు తెలుసు, propane plus oic acid, propanoic acid and propanoic acid. There is no common name. Okay, see, second one, alpha hydroxy propanoic acid. This is nothing but lactic acid. ఎలా ఉంటారండి సార్? చూడండి ఇలా. సి, ఇది కైరల్ కార్బన్ COOH H CH3 OH. అంటే ఒకే కార్బన్ కు ఏమున్నాయి? ఒక కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ ఉంది, మిథైల్ హైడ్రోజన్ OH. డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఓకేనా, డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇదేంటి? ఇది నంబర్ 1, ఇది 2, ఇది 3. సెకండ్ పొజిషన్ ఏముంది? హైడ్రాక్సీ, 2 హైడ్రాక్సీ ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్, లేదా ఆల్ఫా హైడ్రాక్సీ ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. కామన్ నేమ్ వచ్చేసి లాక్టిక్ యాసిడ్. లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఏముంటది? కర్డ్ లో ఉండేది ఏంటి? లాక్టిక్ ఆమ్లమే కదా, కర్డ్. లాక్టిక్ యాసిడ్. పెరుగులో ఉండేది అదే లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, ఇది లాక్టిక్ యాసిడ్. ఇది మోనో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడా, డై కార్బాక్సిలిక్ యాసిడా? Tell me. Mono. Mono. Only one COOH is there. Next one. 1, 2, 3, 4, 5. 5 means మీకు తెలుసు 5 అంటే pentane. COOH is oic acid. Pentanoic acid. Pentanoic acid. కామన్ నేమ్ వచ్చేసి valeric acid. ఓకేనా, valeric acid. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇవన్నీ సెకండ్ పొజిషన్ లో బ్రోమిన్ ఉంది కాబట్టి 2 బ్రోమో ఇథనోయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ చూడండి 1 2 3, 2,2 డైమిథైల్ ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్, లేదా పివలిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, పివలిక్ యాసిడ్. ఇవన్నీ కూడా కామన్ నేమ్స్. ఇక్కడ చూడండి CH2 డబుల్ బాండ్ CH COOH. ఓకేనా, దిస్ ఇది ఏంటి? ప్రొపినోయిక్ యాసిడ్. ఎందుకు ప్రొపినోయిక్ అన్నాం? డబుల్ బాండ్. ఇది డబుల్ బాండ్ లేకుంటే ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. దీని ఇంకో కామన్ నేమ్ ఏంటంటే అక్రైలిక్ యాసిడ్. అక్రైలిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, సో దీస్ ఆల్ ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ సమ్ అరోమాటిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఇది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మీకు అరోమాటిక్ చూడండి. బెంజిన్ ప్లస్ COOH ఏంటి? బెంజోయిక్ యాసిడ్. సో ఈ పక్కనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ పొజిషన్ అంటాం మనం బెంజిన్ లో? ఆర్తోనా, మెటానా, పారానా? ఆర్తో పొజిషన్ లో ఏముంది? ఏ గ్రూప్ ఉంది? ఏముంది ఫంక్షన్? ఏది సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది? ఆర్తో హైడ్రాక్సీ. రిమైనింగ్ అంత ఏంటి? బెంజోయిక్ యాసిడ్. రైట్, ఆర్తో హైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్, లేదా సెకండ్ పొజిషన్ 2 హైడ్రాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఇది చూడండి, ఇది ఫినైల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, మీకు ఎస్టిక్ యాసిడ్ తెలుసు. వాట్ ఈస్ ఎస్టిక్ యాసిడ్? CH3 COOH. ఒక హైడ్రోజన్ బదులు ఇక్కడ ఏ గ్రూప్ ఉందంటే ఇది ఫినైల్ గ్రూప్ అనేది ఉంది. అందుకని ఏమన్నాం? ఫినైల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఫినైల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అంతే.
ఫినైల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. సింపుల్ గా మీకు గుర్తు రానప్పుడు మన ఏదైతే పేరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఏదో అది చూసుకోవాలి. ఈ పేరెంట్ స్ట్రక్చర్ ఏంది? ఎసిటిక్ యాసిడ్. ఒక హైడ్రోజన్ బల్ ఏముంది? విచ్ ఇస్ ఫినైల్ ఉంది, ఫినైల్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇది మెటా పొజిషన్. ఎస్ ఆర్ నో? మెటా నైట్రో బెంజోయిక్ యాసిడ్. మెటా నైట్రో ఇది రిమైనింగ్ ఏంటి? బెంజోయిక్ యాసిడ్. फोन कर रही फोन ला तो को ना क्लास है नहीं मने mute. Okay, so this is all are okay now, all are which acids? Aliphatic or aromatic? Aromatic. All are aromatic acid. Clear? Yes, sir. Okay, next one, these are go dicarboxylic acid. చూడండి, COOH oxalic acid అండ్ బెంజిన్ మీద పక్కనే COOH చూడండి ఆర్థో పొజిషన్ లో. వీటిని ఏమంటే థాలిక్ యాసిడ్ లేదా ఆర్థో కార్బాక్సీ బెంజోయిక్ యాసిడ్ లేదా థాలిక్ యాసిడ్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ పారా పొజిషన్ లో ఉన్నాయి చూడండి ఇవి రెండు. టెరీ థాలిక్ యాసిడ్ చూడండి. ఓకే, అండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, COOH ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ లేదా ఈథేన్ డైఓయిక్ యాసిడ్. ఐయుపాక్ నేమ్ ప్రకారం ఏంటి? క్లియర్ గా చూడండి, ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటి? ఈథేన్. అవునా? 2 అంటే ఈథేన్. ఓయిక్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఓయిక్ యాసిడ్, అందుకే ఈథేన్ డైఓయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ చూడండి, COOH CH2 COOH మెలోనిక్ యాసిడ్. ఇదేంది? ప్రోపేన్ డైఓయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? బ్యూటేన్ డైఓయిక్ యాసిడ్. ఇది సక్సినిక్ యాసిడ్, ఇది గ్లూటారిక్ యాసిడ్, ఇది అడిపిక్ యాసిడ్. సో కార్బన్ సంఖ్య ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి, బట్ ఆల్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ మోనో ఆర్ డై. All are dicarboxylic acid. If 2 COOH is there, oxalic acid. 3 carbons is there, malonic. 4 carbons is there, succinic. 5 carbon is there, glutaric. And 6 is there, adipic acid. Clear? Yes, sir. So you got an idea about carboxylic acids? Yes, sir. Okay. Next one. So there, just entering into the main topic. These all are general one. General methods for preparation. You have to write from this one. Okay na? Just write oxidation of alcohols and aldehydes. You put heading general methods for preparation of carboxylic acid. First method is oxidation of alcohols and aldehydes. See, oxidation of alcohols and aldehydes with potassium dichromate and sulfuric acid yields monocarboxylic acid. Very simple preparation method. See, this is general example. చూడండి, you putting R, okay na, RCH2OH means that is alcohol or aldehyde? Alcohol na? Yes. So we are so what we are doing? Oxidation means addition of oxygen. But here what the changes in occur? Removal of hydrogen. If there are 2 hydrogens are removed, it convert into RCHO, aldehydes. From these aldehydes we can oxidize this O, and we adding just oxygen, RCOOH. Okay na? RCOOH convert అయింది. మీరు డైరెక్ట్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు. ఇదే మిథనాల్. ఓకేనా? మిథనాల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్కహాల్ అండ్ oxidizes convert into formaldehyde, and formaldehyde oxidizes into formic acid. Clear? Yes, sir. ఇథనాల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. CH3CH2OH, దట్ ఈస్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ లేదా ఇథనోల్ ఆక్సిడైజెస్. ఇథనాల్ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ ఇథనోల్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది? ఇథనాల్ ఉంది. ఆల్ మీన్స్ ఆల్డిహైడ్, ఓల్ మీన్స్ ఆల్కహాల్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దీని కామన్ నేమ్ వచ్చేసి ఎసిటాల్డిహైడ్. మీరు కామన్ నేమ్ రాసినా ఓకే, ఎగ్జామ్ లో నేమ్ ఏదో వస్తుంది రాయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఇథైల్ ఆల్కహాల్, ఎసిటాల్డిహైడ్, ఏమొస్తుంది? ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఏ నేమ్ రాసినా ఓకే, మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఓకే సార్. చాలా సింపుల్ మెథడ్. ఓకేనా? ఈజీగా వస్తాయి మీకు 4 మార్క్స్ ఆర్ 5 మార్క్స్. ఓకే, మనకు ఇదేంది? ఈ 2 కూడా ఆలిఫాటిక్. ఆరోమాటిక్ కావాలంటే ఒక CH3 బాల్ ఏం చేసుకుంటున్నాం? సింపుల్ గా C6H5 పెట్టేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఫినైల్, మిథనాల్, బెంజాల్డిహైడ్, బెంజోయిక్ యాసిడ్ సింపుల్ గా. ఓకే, ఇది ఏంటంటే బెంజైల్ ఆల్కహాల్ అంటారు సార్ దీన్ని. ఓకేనా? ఫినైల్, మిథనాల్ అన్నది, బట్ దీని కామన్ నేమ్ వచ్చేసి బెంజైల్ ఆల్కహాల్. బెంజైల్ ఆల్కహాల్ నుంచి బెంజాల్డిహైడ్,
బెంజాయిల్ నుంచి బెంజోయిక్ యాసిడ్. క్లియర్? రాసుకున్నారా? సెకండ్ వన్, హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ నైట్రైల్స్. నైట్రైల్స్ ని మనం ఇంకో నేమ్ ఏంటంటే సయనైడ్స్ అంటాం. ఓకేనా? సయనైడ్స్ అన్నా నైట్రైల్స్ అన్నా ఒకటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది వీటిని ఏమంటామంటే నైట్రైల్స్ లేదా సయనైడ్స్. ఈ రెండు కూడా సేమే, గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. హైడ్రాలసిస్ సింపుల్ గా, హైడ్రాలసిస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ హైడ్రాలసిస్? అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. ఓకేనా? సింపుల్ గా అండి. డైరెక్ట్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. మిథైల్ నైట్రైల్ ఆర్ మిథైల్ సైనైడ్. ఓకేనా? మిథైల్ నైట్రైల్ ఆర్ మిథైల్ సైనైడ్. సో ట్రీటెడ్ విత్ 2 moles of water molecule. It gives simple ga CH3COOH. What is this? Acetic acid plus ammonia gas is released. See, it is aliphatic. Aromatic ante methyl bal em raskuntunam ikkada C6H5CH2. benzyl cyanide and phenyl acetic acid లేదా ఓకేనా? ఫినైల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇంతకుముందు వేసుకున్నది మనం, ఫినైల్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, రాసుకున్నారా? ఈ రెండు రాసుకోండి, హెడ్డింగ్ పెట్టండి. హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ నైట్రైల్స్. ఇక్కడ ఏమిటండి? వెన్ ఆల్కైల్ సైనైడ్స్ ఆర్ నైట్రైల్స్ ఆర్ హైడ్రలైజ్డ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్, carboxylic acids are obtained. Example, CH3CN and C6H5CH2CN. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్. Are you understanding clear? Tell me yes or no. Yes, sir. Okay, so third method చాలా ఫాస్ట్, ఎందుకంటే క్లాసెస్ తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాస్ట్ గా రండి. కార్బోనేషన్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. కార్బోనేషన్ మీన్స్ అడిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకేనా? కార్బోనేషన్ మీన్స్ అడిషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2. CO2. Good. When a Grignard react, what is Grignard? Yesterday class RMGX. గుర్తుపెట్టుకోండి, RMGX, ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హాలైడ్స్. ఆర్ Grignard reagents. Okay, see, when Grignard reagent react with carbon dioxide, an addition product is formed. This on hydrolysis gives carboxylic acid. Okay na? Grignard reagent with CO2 ఏమొస్తుంది? ఒక అడిషన్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. సో దాన్ని హైడ్రాలసిస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? we can get carboxylic acid. So you have to write direct this one. 1 minute. ఓకేనా? ఇది జస్ట్ ఇదే రాయండి. జస్ట్ ఇక్కడ ఏదంటే ఆర్ బదులు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఆర్ యూ పుట్ CH3, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ X యూ పుట్ Cl. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్ బదులు ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? CH3. ఇవ్వండి, CH3MgCl ప్లస్ CO2. ఓకే, అర్థమైందా? ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? అడిషన్ ప్రొడక్ట్ వచ్చింది. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? హైడ్రాలసిస్ చేస్తున్నాం. H+OH-. ఎస్ ఆర్ నో? H+OH-. ఆ OH- అనేది ఓకేనా? ఇక్కడ బ్రేక్ ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది, ఇక్కడ H వస్తుంది, ఇక్కడ OH అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏంది? RC+OH and MgOH-X. This is carboxylic acid and this is addition product. Clear? Yes, sir. This is the 3 methods. ఈజీగా గుర్తుండేవి మెథడ్స్. డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడిగితే write any 3 general preparation methods of carboxylic acid. You have to write these 3, simple one. Okay, very very easy. ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, కావాలంటే మళ్ళీ అదే CH3MgBr CO2 + HOH. ఫైనల్గా వచ్చింది ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? CH3 బదులు మనం బెంజిన్ తీసుకుంటే బెంజోయిక్ యాసిడ్. బెంజిన్ తీసుకుంటే మెకానిజం అనేది సేమ్ సార్. అంతకుముందు ఏదైతే మెకానిజం ఉన్నదో సేమ్, అడిషన్ ప్రొడక్ట్ దెన్ హైడ్రాలసిస్. క్లియర్?
Yes, sir. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇంకా ఎన్ని. ఓకే, ఇంకొకటే ఉంది ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ లో. జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ సైడ్ చైన్. Oxidation of side chain means anyone? Side chain means end carbon. ఏదైతే ఎండ్ కార్బన్ ఉంటుందో, ఓకేనా, ఓకేనా, ప్రొడక్ట్ లో ఏదన్నా కాంపౌండ్ లో ఎండ్ కార్బన్ ఏది ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? ఆక్సిడేషన్. చూడండి, ఆల్కైల్ బెంజిన్స్ are oxidized by alkaline KMnO4. Alkaline KMnO4 to benzoic acid. Whatever may be length of side chain, the mono alkyl benzene oxidized from form COH group. Okay, simple గా మీరు చూడండి, ఇది బెంజిన్, ఇదేంటి? ఆల్కైల్ బెంజిన్. ఓకేనా, ఇదేంటిది? బెంజిన్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ వన్ ఏమంటాం? CH3. మిథైల్ బెంజిన్ లేదా ఆల్కైల్ బెంజిన్. మిథైల్ బెంజిన్ ని మనం ఏమంటాం? దీని కామన్ నేమ్ వచ్చేసి టోలిన్. నార్మల్ గా ఏమంటా అంటే మిథైల్ బెంజిన్. సైడ్ చైన్ అంటే ఏదైతే ఇది ఉందో, సైడ్ చైన్ ఎండింగ్ లో కార్బన్ ఏదైతే ఉందో ఏం చేస్తున్నాం మనం? పొటాషియం పర్మాంగనేట్ KMnO4 ప్లస్ OH మైనస్ ఏం చేస్తున్నాం? ఆక్సిడైజ్డ్. ఓకేనా, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ KMnO4. ఈ CH3 ని ఏ విధంగా మారుస్తున్నది? C డబల్ బాండ్ OH గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నది. ఓకేనా, ఇది బెంజిన్ రింగ్. ఓకేనా, C6H5 ఇది బెంజిన్ రింగ్. ఈ CH3 ఏం చేస్తున్నది? ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ COOH అంటే ఆక్సిడైజ్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా, అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఓకేనా, హియర్ వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్? అడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్. ఓకే, ఇక్కడ అదే సైడ్ చైన్ ఆక్సిడేషన్ అంటే అదే. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఒకసారి క్లియర్ గా. ఆల్కైల్ బెంజిన్స్ ఆర్ ఆక్సిడైజ్డ్ బై ఆల్కలైన్ KMnO4. టోలిన్ మిథైల్ బెంజిన్ నుంచి ఏమొస్తున్నది? బెంజోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, బెంజోయిక్ యాసిడ్. వాట్ ఎవర్ మే బి లెంత్ ఆఫ్ సైడ్ చైన్ యొక్క లెంత్ ఎంతన్నా ఉండండి. ఓకేనా, సో మోనో ఆల్కైల్ బెంజిన్ ఆక్సిడైజ్ అంటే ఫైనల్ గా ఒక ఎండ్ చైన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మాత్రం కంపల్సరీ COH గ్రూప్ అనేది ఫామ్ అవుతున్నది. ఇక్కడ చూడండి, C6H5CH3 చెప్పినా ఇంతకు ముందే. టోలిన్ కామన్ నేమ్. ఎస్ ఆర్ నో? టోలిన్ నుంచి ఏమొచ్చింది? బెంజోయిక్ యాసిడ్ అని వచ్చింది. బెంజోయిక్ యాసిడ్ అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, C6H5CH2CH3 1 ప్రొపైల్ బెంజిన్. ఏదైనా కానీ 1 COH గ్రూపే వస్తున్నది సార్. ఏదైనా కానీ 1 COH గ్రూప్ మాత్రమే యాడ్ అవుతున్నది. ఇక్కడ కూడా సైన్ చైన్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినది వాట్ ఎవర్ మే బి లెంత్ ఆఫ్ సైడ్ చైన్, మోనో ఆల్కైల్ బెంజిన్ ఈజ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు ఫార్మ్ COH గ్రూప్. ఓకేనా, ఇది మాత్రమే మిగతా అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సమ్ టైమ్స్ ద హైడ్రోకార్బన్ ఈస్ క్లోరినేటెడ్ అండ్ దెన్ క్లోరో డెరివేటివ్ ఇస్ ఆక్సిడైజ్డ్. ఓకే, ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది. అందర్ మెథడ్ ఇస్ దేర్. చూడండి, 1 minute. C6H5CH3 టోలిన్ ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? క్లోరో CH2Cl అంటే బెంజైల్ క్లోరైడ్ గా మార్చినాక మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం? వీఆర్ యాడింగ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్. ఓకేనా, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ OH మైనస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కన్వర్ట్ యాస్ బెంజోయిక్ యాసిడ్. క్లియర్? సో దిస్ వన్ ఈస్ నంబర్ 4th మెథడ్. లాస్ట్ గా ఫైనల్ గా ఈ హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ అమైడ్స్, ఎస్టర్స్ అండ్ యాసిడ్ క్లోరైడ్స్. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ని ఇస్తాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ amide and properties of ester, properties of acid chloride, and these are the preparation methods of carboxylic acid. So you need to write both side. Okay, simple reaction చూడండి. Simple reaction, this is amide, R C double bond O NH2. Already discussed what is the carboxylic acid derivatives: acid halides, amides, acetic anhydrides and esters. Simple hydrolysis చేస్తున్నాం. ఇది చూడండి, R C double bond O NH2. సింపుల్ ఇక్కడ బ్రేక్, ఇక్కడ H, ఇక్కడ OH వచ్చింది. చూడండి కింద ఏమేమి ఉన్నాయి? RCOH ప్లస్ ఏముంది? అమోనియా ఉంటుంది. ఓకేనా, అమోనియా ఇక్కడ జస్ట్ బై ప్రొడక్ట్ రాయలేదు. RCOH ప్లస్ అమోనియా
ఇది హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ అమైడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏమున్నది, ఇది చూడండి, ఇది రాయండి. ఎస్టర్ ఆర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఆర్ డాష్ అంటే ఆర్ డిఫరెంట్. ఏం చేస్తున్నాం, H2O H ప్లస్ OH మైనస్, సింపుల్ గా ఇక్కడ H ఇక్కడ OH ఏమొస్తుంది, RCOOH ప్లస్ ROH. ఇదేంటి RCOOH అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ROH చెప్పండి, ఆల్కహాల్. ఓకే, ROH అంటే ఆల్కహాల్. గుర్తు పెట్టుకోండి, రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఒక ఎస్టర్ ఆన్ హైడ్రాలసిస్ ఇట్ గివ్స్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కహాల్. Ester hydrolysis it gives and acid and alcohol. This reaction is known as esterification. Very very important reaction. మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కూడా వస్తుంది ఇదే, esterification. Esterification means ester react with H2O. Ester react with H2O, it gives carboxylic acid and alcohol. This reaction is known as esterification. Clear? సో ఇది అలానే ఉంటది, ఆర్గానిక్ కాబట్టి అంతే రియాక్షన్స్ బోరింగ్ కాబట్టి. ఇంకా నెక్స్ట్ RCOCl, సింపుల్ సేమ్ ఇది కూడా. ఓకే, H ప్లస్ OH మైనస్, జస్ట్ బ్రేక్, ఇక్కడ H వస్తుంది, ఇక్కడ OH వస్తుంది, అంటే RCOOH. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంటి, HCl హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఫర్ which one? Carboxylic acid. So we have to write, ఏం చెప్పినా నేను 5 చెప్పిన. సో ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఆలియేట్స్. సెకండ్ మెథడ్ is hydrolysis of nitriles. థర్డ్ మెథడ్ is carbonation of Grignard reagent. Grignard reagent with CO2. ఓకేనా, RMGX react with CO2. And fourth one is oxidation of side chains. Final గా hydrolysis of amides, esters, acid chlorides. మీరు ఏదన్నా 3 గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా, ఎనీ 3. ఎగ్జామ్ లో అడిగేది కూడా మాక్సిమం 3 అడుగుతాడు. ఓకే, 3 కంటే ఎక్కువ ఉండవు. ఓకే, ఫైనల్ గా దీస్ ఆర్ ద నేమ్ అడుగుతారా లేకుంటే ఇష్టమైనది రాయాలా? ఇష్టమైనది రాయాలి. జస్ట్ రైట్ జనరల్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఫర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. రైట్ ఎనీ 3. ఓకే, మీకు కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లోనే నేమ్స్ అడుగుతాడు. నేమ్ రియాక్షన్స్ ఉంటేనే నేమ్ అడుగుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాయి, ఆల్డహాల్ కండెన్సేషన్, బెంజోయిన్ కండెన్సేషన్, కెన్నిజారో రియాక్షన్, క్లెమన్సన్ రిడక్షన్, ఉల్ఫ్ కిష్నర్ రిడక్షన్, నేను చెప్పిన గుర్తున్నాయి కదా, పెరికిన్ రియాక్షన్. అవన్నీ కూడా కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆల్సో. They ask direct Perkin reaction, they ask direct benzoin condensation or Kenizzaro reaction, they ask direct. But here in carboxylic acid, just write any 3 general preparation methods for carboxylic acid. You have to write out of 5, you have to write any 3. Okay now, these are the complete and properties, chemical properties. So just 10 minutes is there. Okay na, I will explain properties of carboxylic acid, and tomorrow chemical properties. Just see what is acidity of carboxylic acid. What is COH is nothing but acid. You know that. What is acid? How do you distinguish it is acid? pH value is below 7. Okay na, based on pH value 0.1 to 6.9 it is acid. The pH value is 7.0, that is neutral. 7.1 to 14, that is basic. Yes or no? What about water? It is acid or base? It is neutral. It is neutral. Okay na, near to acidic and neutral. Okay na, between. Okay na, 7.0 the value is. What about acid? Citric acid is acid or base? Sodium hydroxide, acid or base? Base. HCl, acid. What is the powerful acid in your chemistry? H2SO4, sulfuric acid. Sulfuric acid and HNO3, nitric acid, and HCl, hydrochloric acid. Concentrated. So whichever it is, okay.
H2SO4. Okay, that is dilute or just H2SO4. Okay. See, what is acid means? It gives H plus ions easily in solution. H plus ion proton ఏవైతే ఈజీగా ఇస్తాయో solution లో, that is a strong acids. ఓకేనా, whatever loses proton it easily, that is strong acid. So lose proton, ఓకేనా, slowly, that is weak acid. Acetic acid is weak acid. ఓకేనా, acetic acid is weak acid and HCl is strong acid. H plus Cl minus అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, బట్ CH3COH అనేది స్లోగా రిలీజ్ చేస్తుంది. CH3COO మైనస్ C like this, H plus Cl minus and CH3COO minus plus H plus. ఓకేనా, ఇది వీక్ యాసిడ్, ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. బికాస్ ఇట్ లూజ్ ప్రోటాన్ ఫాస్ట్లీ, ఇట్ లూజ్ ప్రోటాన్ స్లోలీ. whenever proton loses fastly, that is strong acid, and lose proton slowly, that is weak acid. Clear? Yes, sir. See, చూడండి యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్. ఓకేనా, యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్. ద కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అయనైజెస్ టు గివ్ కార్బాక్సిలేట్ అయాన్ అండ్ ప్రోటాన్. చూడండి, RCO minus and H plus. The anion stabilized by resonance. The carboxylate anion is a resonance hybrid of the following with resonance structures too. సో ఇలా ఉంటది. ఆక్సిజన్ ఒకసారి కోఆర్డినేషన్ ఉంటది. ఇలా 2 types ఉంటాయి. సేమ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, Okay. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఒకటి చూడండి. ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్? ఎలక్ట్రాన్ లాగేసుకుంటా అనమాట. క్లోరిన్, హాలోజన్స్ కానీ, NO2 గ్రాఫ్ కానీ, హాలోజన్స్, NO2 అంటే -I ఎఫెక్ట్ ఏవైతే ఉంటాయో, -I ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్, మిజోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఏ గ్రూప్స్ అయితే ఉంటాయో, దట్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. దే అట్రాక్ట్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ మీన్స్ దే డొనేట్. ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్. See, electron withdrawing groups such as halogens dispose the negative charge of the anion and here stabilize the carboxylate ion. Hence, acidity increase. Okay na? అంటే CH3COOH అనేది ఉంది సార్. లిజన్, CH3COOH ఉంది. ఒక హైడ్రోజన్ బదులు ఒక క్లోరిన్ ఉంది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద క్లోరిన్ యాక్టివిటీ? ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది కంప్లీట్ గా ఇట్ లాగేసుకుంటుంది క్లోరిన్. సో అప్పుడు ఏంది? H plus ion it loses easily, very fast. It loses H plus ion easily. That's why wherever the chlorine is attached to carboxylic acid, okay na, the acid యొక్క strength అనేది ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. The strength of acid will increase. Yes or no? ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ అదే సార్. ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇక్కడ అదే చూడండి. ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ such as halogens dispose the negative charge of the anion, hereby stabilize the carboxylate ion. Hence, acidity increase. On the other hand, in electron releasing group such as methyl, చెప్పిన ఇంతకు ముందు alkyl groups అని increase the negative charge on the anion, leading to its destabilization. Consequently, acidic strength of carboxylic acid decrease. Acetic acid is therefore weaker acid than formic acid. Simple గా ఇక్కడ చూడండి, చిన్న డేగా CH3COOH. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. ఓకేనా, CH2ClCOOH. ఇదేంటి? ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ లాగేసుకుంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్. H plus అనేది ఈజీగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్, విచ్ ఇస్ ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఇట్ డొనేట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. అప్పుడు ఏంది? కార్బన్ మీద ఏంది? ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇన్ కార్బన్ ఇంక్రీజ్. అంత ఈజీగా H plus ion అనేది does not lose H plus ion easily because of electron donating groups. That's why the CH3COOH is destabilized. Yes or no? Electron withdrawing group stabilize the carboxylate ion and electron donating group destabilize the carboxylate ion. అంతే కదా. ఇప్పుడు CH3 అనేది ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసింది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అని కార్బన్ గ్రూప్. సో అంత ఈజీగా H plus ion అనేది లూజ్ కాదు. బట్ హియర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అట్రాక్ట్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. సో H plus ion easily loss. సో అందుకని ఏం చెప్పింది ఇక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంది? CH3COOH and HCOOH. Which is more acidic?
Anyone? Formic acid or acetic acid? ఇది చూడండి, ఒక లైన్ చదివినా చదివినప్పుడు చూడాలి. ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ దేర్ ఫోర్ వీకర్ యాసిడ్ దాన్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. అంటే ఇక్కడ ఏముంది, ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా దానిపైన? హైడ్రోజన్, దెర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఏది లేదు. కాబట్టి ఈజీగా ఓకేనా HCOO మైనస్ H ప్లస్ ఈజీగా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంది, ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది ఇటు, కాబట్టి ఏంది, electron density will increase on carbon, so hydrogen does not lose easily when compared to formic acid, because there is no effect, there is no electron withdrawing group, there is no electron donating group, there is no inductive effect, there is no mesomeric effect. That's why formic acid is more stable or more acidic than acetic acid. Clear? Yes sir. Question is why, so why the formic acid is more strong than acetic acid? This is a short answer question. Because of electron donating group increase the electron density on the carbon and the destabilize the carboxylate ion, and does not lose H plus ion easily when compared to formic acid. There is no electron withdrawing group, no inductive effect, no mesomeric effect, so they easily lose H plus ion when compared to acetic acid. That's why acetic acid is weaker than formic acid. Clear? Yes sir. Okay, now remaining anedi, so we'll continue tomorrow. So all of you understanding clear? Yes sir. Okay, so take screenshot and write this one. I will explain tomorrow. Take screenshot. So they asked acidity of carboxylic acid. Question. Short answer, acidity of carboxylic acid. Acidity of Carboxylic acid. సో ఇది ప్రాపర్టీ, ఫిజికల్ యాసిడ్ స్ట్రెంగ్త్, ఈ రెండు. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ గుర్తుండేది అనమాట, అంటే డెప్త్. మనం ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఈజీగా గుర్తుంటాయి, బట్ ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్జామ్ లో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేవి ఇవే. తీసుకున్నారా స్క్రీన్ షాట్? Yes sir. ఓకేనా, సో విల్ కంటిన్యూ ఆన్ నెక్స్ట్ సాటర్డే. ఓకే Okay sir. సో గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు కదా మీరేనా? ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారు అందులో కూడా. సో పాసిబుల్ ఉంటే మధ్యలో క్లాస్ తీసుకుంటా. ఓకే Okay sir. Sir, YouTube. టెల్ మీ. Hello. YouTube link పెట్టండి సార్. సార్ క్లారిటీ పెట్టండి సార్. యూట్యూబ్ క్లారిటీ ఉంటుంది. అర్థం కాలేదు. ఇది పీడిఎఫ్ కదా. క్లాస్ జరిగిండేది యూట్యూబ్ లింక్. పీడిఎఫ్ కాదు సార్, ఇప్పుడు క్లాస్ జరిగిండేది యూట్యూబ్ లో పెట్టండి. అది క్లారిటీ పెట్టండి సార్. నాకు పెట్టడానికి లేదు, అక్కడ నుంచే వస్తాయి యూనివర్సిటీ నుంచి. నేను చెప్పడమే అంతే, వాళ్ళ లింక్ పెడితే నేను చెప్పడమే. ఓకే, ఆ వెబ్సైట్ లో ఉంటాయి చూసుకోండి. మీ వీడియోస్ లింక్స్, మీ వీడియోస్ లింక్స్ మీరు మీ లాగిన్ తోని ఓపెన్ అవుతాయి అవి. సార్ వాట్సాప్ లింక్ సెండ్ చేయండి సార్. ఓకే ఓకే రైట్, విల్ సెండ్. चलो सर चले गए. Send WhatsApp group link please. Who's this? खाना है तो दूध है देख.